very good afternoon. My name is Joseph Kamau and this is Younib TV News. Following weeks of political and judicial struggles over Gachagwa's impeachment, President William Ruto has called for a cooling down of the country's political temperature and acknowledged the acrimony caused by the impeachment process. Ruto urged the political class to avoid divisive politics and instead unite the country. Here is the report. And I am confident that we are going to take this nation to the next level. Kwa hivyo mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, sisi tuliopata nafasi hii, sasa maneno ya siasa tuweke kando. Hiyo maneno ingine yote tumemalizana nayo. Sasa tuungane. Mheshimiwa Raila Odinga alikubaliana na mimi tuunganishe taifa letu la Kenya. Tuhakikishe ya kwamba tunapeleka taifa letu la Kenya mbele bila ya kujali wewe ni wa siasa upande gani, wewe ni wa mrengo gani, kwa sababu katika manifesto ya Azimio ilikuwa housing. Manifesto ya Kenya Kwanza ilikuwa housing. Manifesto ya Azimio ilikuwa mambo ya afya. Manifesto ya Kenya Kwanza ilikuwa mambo ya afya. Sasa mbona tusiungane, tutekeleze yale yaliyoko katika manifesto yetu, tubadilishe Kenya. Stability of a nation, the peace and security of a nation is paramount. We do not want to have a country where even going to church is a problem. Na kama sisi watu ODM na wajumbe ODM, kiongozi wetu mkuu wamekaa pamoja na watu wetu wengine wakaingia kwa serikali kufanya kazi. Mkiona hii kelele ambayo imekuwa, it is true we have to roll out faster. Lakini mkiona hii kelele, it is also because corruption is fighting back. Saizi mimi kama governor nitalipa 1% ya mshahara yangu ili iweze kushikilia wale ambao hawana hiyo 500. Ili kila mtu Kenya hii apate matibabu. Now that we have sworn in the deputy president, baadhi ya kazi ambazo utampea kwa IBEC ashikane na hawa magavana ili watusaidie kuelimisha Wakenya mambo ya Social Health Insurance Fund. Kwa sasa kupitia mfumo huu mpya, mambo ya bima ya afya itafikia kila Mkenya. Sio lazima ukuwe na kazi, sio lazima ukuwe na uwezo. Yule ambaye huna uwezo wa kulipa hiyo pesa ya SHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Ukuwe na kazi, sio lazima ukuwe na uwezo. Yule ambaye huna uwezo wa kulipa hiyo pesa ya SHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Now, police in Kahawa West, Kasarani sub-county are now investigating a case of femicide in which a boyfriend is suspected of murdering his girlfriend. Lillian Acheng Ouko, a 33-year-old, was found dead at her boyfriend's house with injuries on her face and a stab wound in the back. A manhunt has been launched for the suspect. Hapa kwa this blue gate ndio niliitiwa na polisi. So nilipofika hapa wakaniambia wametuita kwa sababu hapa ndani kuna mwili ya msichana ambaye ni mtoto wetu. Alitoka hapa kwa nyumba around 11 am. Akiniambia anaenda kwa rafiki yake George Mutegi kule Jua Kali. Sasa hakurudi. Ilipofika Friday around some minutes to 9 nikapata simu kutoka kwa unknown number. When we got the fateful call, it was distressing. It is not something I would wish on anyone. Suspect ambaye alikuwa kwa nyumba yake anaitwa George Mutegi hajashikwa. I've seen him. He has come to my house like twice. He's somebody I know. It sounds like a movie to you, seeing that I've seen past events, but I never imagined it would have happened to my own sister. I'm heartbroken and devastated because her life has been taken too soon. What we just wish is justice for her. And we ask Kenyans to just pray for the Lucas family because it's not something very easy to handle. How can it be
that our girls, the women of Kenya, that expect us to love them, that now they are dying in the hands of men. We have a criminal problem and we have a moral problem. We need to address both of them. Tunataka kuona the perpetrators of femicide brought to book. Any other life lost is one life too many, and we cannot afford that. Now, the family of Lucy Wamboi Nganga, who died after plastic surgery, is seeking justice from the hospital. They believe body by design is to be blamed for the negligence that led to her death. An autopsy revealed that Lucy died due to severe infections and multiple holes in her intestines. Walikuwa nasema maneno ya kifua na already huku kwa tumbo kula alikuwa memdunga huku, walikuwa medunga this size mali hata chupa inaweza ingia. Choo ilikuwa natoka, hata alikuwa nanuka sana, na choo ilikuwa natokea hiyo mashimo. Nikawauliza where is my wife, anatoa choo na nanuka, wakasema ni part of healing. Vile walifanya wakati waliona ako critically ill, wakamwambia ende nyumbani na wakafunga hospitali. Wakati alifika nyumbani alikaa less than 10 minutes, akakuwa mgonjwa sana. Tukamrudisha huko, tukakuta already wamefunga. Tulikuta tu watchmen. When you approach body by design for certain services to be rendered, you then are asked to make a payment to another company called Omnicare Medical Limited. The following morning kama saa moja bibi akanipigia simu. Akaniambia she's feeling very bad. Akaniambia kikufa nimwangalie watoto wake vile angetaka tumwangalie sisi wawili vile tulikuwa. Now on taxation, still on opposition leaders including Wiper leader Kalonzo Musyoka have warned Kenya Kwanza's administrations against reintroducing sections of the 2024 finance bill that they believe will burden Kenyans already struggling with high taxes. Leaders in West Pokot County warned that reintroducing sections of the rejected bill could spark protests similar to those seen in June this year. Here is the report. Sidanganyane, kuna changamoto kubwa. Ikiwa serikali ya Ruto italeta tena amendment to Finance Act 2024 na ala kuongeza ushuru endelee. Vijana jensi walikuja, wanakumbuka Eugene, tulikuwa kusema Zakayo amekatalia kwa mti na mti utakatwa. Vijana walikata branches. Na waomba waheshimiwa wabunge, sababu mambo haya Bwana Mbadi ako anayaleta bungeni, sio mambo ambayo ninyi mnaenda kupiga kwa niaba ya Ruto ama kwa niaba ya Raila ama Kalonzo ama Wamalwa. Ni kwa niaba ya hawa wananchi wako hapa. Tangu serikali ya bottom up ije, kile kitu wameongeza kutoka bottom kwenda up imekuwa ni ushuru. Mukipitisha hiyo finance bill ambayo inarudishwa, huo mzigo, the burden of taxation will get heavier on the people of this county and the people of this country. Kenya yote ambayo kuna mshahara analipwa, anachukua whatever a payslip, analipa utake usitake, kitu inaitwa housing levy, ushuru kila mahali. Inji ni inji ya ushuru. Naona safari hii Zakayo asiposhuka, naona mti utamolewa kutoka na mizizi yake. We are going to take a short break. We will be back with more news updates. Je, wewe ni mfanyabiashara katika sekta ya elimu, afya bora, usafiri ama unamiliki kampuni yoyote ile? Ungependa kupata fursa ya kutangaza biashara yako ili kuwafikia wateja zaidi? Usikonde.
Runinga ya Younib inakupa fursa ya kupeperusha matangazo kuhusu bidhaa na huduma unazotoa kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0750344700 ama kupitia barua pepe marketing@younibtv.com. Jinyakulie leo. Younib TV, ever the best. Welcome back as we continue with our news update. Now, Kenya will begin mpox vaccinations in December to combat the spread of the new strain of the virus, which has also affected other African countries. The Ministry of Health will only begin vaccinations for high-risk populations after receiving sufficient doses from the Africa Center of Disease Control. Probably by the end of the year, then we should have received some doses which we can start deploying to the most at risk. We are working very, very closely with the Africa CDC so that we can be taken through the required procedures to be able to request for these vaccines. We are aspiring or envisioning to vaccinate all vulnerable groups, communities in Africa, to reach everywhere. That's supposed to be vaccinated for mpox. And we are mobilizing our partners, resources, and member states to achieve that. So as a country, we are also looking at other mechanisms outside of this regional approach, where we can also be able to acquire and procure vaccines if we are able to come up with a source that we can be able to get vaccines, to bring in vaccines so that we can be able to expand our reach. And it is important to note that we are not out of the woods. We must still remain very, very vigilant so that mpox is not going to be here with us in the long run. Now, the Teachers Service Commission, TSC, has recommended that parents limit their children's usage of mobile phones and social media to prevent cyber crimes. Lydia Njagi, Director of Kasarani Sub-County TSC, warns of an increased online criminal hacking of social media accounts targeting children during these long school holidays. For these 2 months, mommy, daddy, spend time with your son. Spend time with your daughter. Ukimnunulia mtoto wako simu, open it under your own email account. Ensure you have connected that phone to your phone. You can see who they are talking to, what they are talking, what they are saying, the sites they are visiting. Secure our learners. Even secure them from cyberbullying. Let them understand what their children are seeing in these phones. When they give them the phone, are they able to control? Do they know what their learners are looking at? Let them use the phones maybe in their presence. In just a few hours, Americans will have voted for their new president, with Republican nominee Donald Trump and Democrat Kamala Harris competing. Harris is making closing pitches focusing on battleground states that could impact the vote. Harris and Trump diverge on key subjects such as Ukraine, NATO, abortion rights, immigration, and the economy at large. Here is the report. I have to have a bad hair day in front of Virginia. I stand before you today as the only candidate who can rescue our economy, and I mean from obliteration, and restore it to strength, prosperity, and greatness again. I will. And we will, of course, keep men out of women's sports, I promise. Last year, the radical left's gender insanity arrived right here in Salem.
when a man was allowed to transfer onto the Roanoke College women's swim team. And I just met them backstage, the great swimmers. I didn't notice a male on that particular team. I'd imagine the Oval Office, and if he is elected, Donald Trump on day one would be sitting in that office stewing over his enemies list. But when I am elected, I will walk in on your behalf working on my to-do list. That will be my focus every single day as president. I will give a middle-class tax cut to over 100 million Americans. I will enact the first ever federal ban on corporate price gouging on groceries. Fight to make sure that hardworking Americans can actually afford a place to live. With international news wrapping up, my name is Joseph Kamau. Go.